Good evening. Welcome again to another live streaming of tax training. And before we start, I would like to say thank you. Ilan na yung ating subscriber? 4,000, ay, 4,410 kanina. 4,410? O sige. Thank you very much sa mga subscribers po natin. Umabot na tayo ng 4,400. No? So, sa mga kababayan natin sa Visayas at Mindanao, maayong gabi kaninyong tanan. Sa mga yung mga kababayan natin ng mga Ilonggo, maayong gabi sa inyo tanan. Sa mga Kapampangan, maayong na Bengkekungan, and the rest, magandang gabi po sa inyong lahat. No? So, welcome again to another live streaming ng tax training. No? Ang topic natin tonight is about documentary stamp tax. No? So, shout out. Shout out tayo. Sino yung nandyan? Wala pa po. 3 viewers pa lang. Pero wala pa yung ano natin na shout out kung sino yan. Wala pa pong Okay. Di bali, shout out na lang natin yung mga YouTubers natin no, na palaging nakasubaybay sa atin. Yung si Marie Chris, ba yun? Marie Chris? Marie Grace? Mary Grace. Mary Grace Randrop, no? Si Miss Aya Polido, si Miss RJ Bustamante, no, shout out natin sila, si Jo Marie de la Paz, no? Palagi sa atin 'yan. Tsaka yung spouses na Jonathan Nolasco, no? Kasi sila yung mga online sellers na una talaga nagpa-register, no? Sino pa? Sa lahat na lang ng mga YouTubers natin at saka sa lahat ng ating mga subscribers, thank you very much. No? So, let's go to our live discussion ngayon. This is about documentary stamp tax. Why? Kasi dati po, ang documentary stamp tax, hindi ito masyadong pinapansin, no? Kasi, ang traditional na doc stamps, di po ba yung binibili natin na sa mga certificates, kinakabit natin, and then, dinidikit natin sa mga documents, no? So, ito yun. Kikita. Okay. So, ito yung doc stamps natin na, huwag na, ilagay mo dyan. Hawakan mo. Yun. Yan. I-close up mo pa. Yan. No? Blurred? Blurred siya. Okay. Sige. So yan po yung ating doc stamps na traditional binibili natin pagka nire-require tayo, no? Dinidikit yan sa mga papel. No, yung denomination na nakita ninyo is 15 pesos. 15 pesos yung denomination. But ang pinaka mababa na ngayon na doc stamps na pwede ninyong bilhin at idikit is 30 pesos. Kaya ibig sabihin niyan, dalawang ganito yung bibilhin ninyo at idikit sa mga certificates, no? Kasi 15 pesos yan, ang denomination nandyan na. Kaya pag bumili kayo ng doc stamps, huwag kayong manghingi ng resibo. Why? Kasi itong pandikit na to, yan na yung pinaka-resibo nyo. May denomination yan na 15 pesos bawat isa. Okay. Yan na. Okay na. Balik mo na, baka mawala to. Balik mo na doon. Okay? So, yun po yung doc stamps natin na traditional, no? Yan yung traditional na pandikit na stamps. But, aside from sa mga pandikit na stamps ngayon, meron na rin yung naka-close up pa rin. Wala na. Okay. So, aside from doon sa pandikit na stamps, meron na ulit ngayon na pwedeng metering machine or pwede na rin yung resibo, no? So, yun yung ito i-discuss natin sa inyo ngayon, no? Okay. So, ano ba itong mga doc stamps at saka ano ba itong saan ba siya kailangan, saan ba siya dapat ilagay?
No, so we should know muna sa mga terms ng mga dokumento natin. So, anong ibig sabihin ng original issue of shares of stocks? Kasi ito yung madalas na nire-require talaga mandatory yung doc stamps, no? These are securities issued when a company is first incorporated. Ito yung shares of stocks ng corporations. Pagka nag-incorporate sila sa SEC, kung magkano man, kung ilan shares of stocks yung kanilang na-issue, no? So dapat magbabayad sila ng doc stamps. And then we have our agreement to sell. Yung mga deed of sale natin, no? Contract between two parties in which one party agrees to sell something to the other. No? So yun yung agreement to sell na tinatawag natin, no? So subject din po 'yan sa documentary stamp tax. And then meron tayong tinatawag na memoranda of sale. Memoranda of sale is the conditional sale, no, in which the seller gives the property to the buyer for buyer's approval. Hindi pa talaga siya sale, pero conditional pa lang. The buyer can accept or reject the seller's proposal. In such sales, the possession is handed over to the buyer, even though title of the property is vested with the seller, no? So kahit na yung property or title nasa seller pa rin, pero may memoranda of sale na sila with the buyer. Shares of stock, certificates of stocks, no? Shares of stocks or certificate of stocks. Stock certificate, also known as certificate of stock or share certificate. Ito yung certificate na nandoon na yung number of shares and then the par value, no? At saka may perma yung corporate secretary. It is a legal document that certifies ownership of a specific number of shares or stocks in a corporation. So yun po yung shares of stocks. Parang certificate of ownership siya. Kumbaga sa lupa, title siya ng property. Yun naman title mo as capital mo o kaya investment mo sa isang company. Yun ang certificate ng shares of stocks. Itong mga tinatawag natin na shares of stocks, ito yung mga tinatawag na registrable property. Why? Kasi hindi mo to claim 100% yung ownership mo kung hindi yan naka-register sa iyo at meron yung tinatawag na stock certificate na dapat nasa pangalan mo, no? Debt instrument means debt instrument representing borrowing and lending transactions. Ito yung mga utang, no? Including but not limited to debentures, certificates of indebtedness, due bills, bonds, loan agreements, including those signed abroad, wherein the object of contract is located in the Philippines or used in the Philippines, instrument and securities issued by the government or any of its instrumentalities. So ito yung tinatawag natin na debt instruments which are also taxable when it comes to documentary stamp tax, no? Kasi yung doc stamps, ito yung tax sa mga dokumento, no? Okay, so deposit, substitute, or debt instruments, no? Certificates or other evidences of deposits that are either drawing interest significantly higher than the regular savings deposit, taking into consideration the size of the deposit and the risk involved, or drawing interest and having a specific maturity date. Orders for payment of any sum of money otherwise than at sight or on demand, promissory notes, whether negotiable or non-negotiable, except bank notes issued for circulation. So ito yung mga tinatawag natin na deposit, substitute, or debt instruments, no? Sa mga debt instruments, sa mga utang, certificates, or other evidences of deposits. Okay. So subject also to documentary stamp tax. Bill of exchange or draft. Ito yung mga tinatawag natin na mga commercial documents, no? Dati, hindi ito tinututuan ng BIR, pero ngayon, tinitingnan na. Tsaka tumaas pa ang rate ng doc stamps. No? So, bill of exchange or draft, it is an unconditional order in writing addressed by one person to another, signed by the person giving it, requiring
the person to whom it is addressed to pay on demand or at a fixed or determinable future time a sum certain in money to order or to bearer. No? Annuity, a form of insurance or investment entitling the investor to a series of annual sums. Kaya nga annuities. No? Pre-need plans, ito sa mga companies to, no? Insurance companies. They are contracts which provide for the performance of future services of the payment of future monetary considerations at the time of actual need, to which plan holders pay in cash or installment at stated prices with or without interest or insurance coverage and includes life, pension, education, internment, and other plans which the Commission may from time to time approve. No? So yun yung mga pre-need plans. Ibig sabihin ng pre-need plans, pre-need, hindi mo pa siya kailangan, pero in anticipation na that your needs will come later, binabayaran mo na siya ngayon. No? So anong mga example? Ito yung life, no? Kasi wala namang tao na hindi matatapos ang buhay dito sa mundo. Hindi lang alam kung kailan, no? Pension, education, kailan ka magkaka-pension pag hindi mo na kaya magtrabaho or may requirement po na age, no? Education, internment, ito yung sa libing, and other plans, no? Ito yung mga pre-need plans. Especially sa education, yung mga maliliit pa yung mga bata, kinukuhanan na ng mga parents, no? Ito yung mga pre-need plans for education. And then, the letters of credit. No? So, mamaya tingnan natin ang mga rates nito. Ang sinasabi natin, dinidefine natin sa inyo ngayon are these commercial instruments. And later on, yun namang doc stamps nila kung magkano. No? So, we have letters of credit, the arrangement whereby a bank, acting at the request and or instructions of a customer or applicant, or on its own behalf binds itself to. Okay. So, kaya yung mga nag-export, no, nire-require yan sila na magkaroon ng letters of credit sa mga commercial banks. No? Pay to the order of or accept and pay draft drawn by a third party or beneficiary, or authorize another bank to pay or to accept and pay such draft, and authorize another bank to negotiate against stipulated documents, no? Provided the terms and conditions of the credit are complied with. Ito yung isang bangko, babayaran yung isang bangko, kaya nga may tinatawag natin na letters of credit. Ginagawa ito ng mga merchants, no? Na babayaran muna yung export mo, babayaran ng bangko. So, parang guarantee na yon na pag nag-export ka, babayaran ka talaga ng bangko. No? So, life insurance policy, contract between a life insurance company or the insurer and the entity buying the policy, the insured or the policy holder. Yun yung life insurance policy. Parang contract yan na issued by the, this is governed by the insurance code. No? Issued by the insurance company in favor of the insured. No? Anong consideration? In consideration of the payment of premium. Okay. Another commercial document is the warehouse receipt. No? So, anong ibig sabihin ng warehouse receipt? This is a written acknowledgement by the warehouse man. Ito yung may-ari ng warehouse. No? Kaya requirement ito, especially sa mga importation ng goods. No? May mga banded warehouses tayo na tinatawag. That he has received and hold certain goods therein described in his warehouse for the person to whom the document is issued. Kaya yung warehouse receipt, sa person lang yan na kung kanino na issued. Kasi especially, yung mga goods na nasa warehouse, nasa banded warehouse, mga malalaki ang halaga niyan. No? So, the warehouse receipt itself is negotiable already. Pag may goods ka sa warehouse, pwede mo na ring ibenta. No? Na yung pinapakita mo lang is the warehouse receipt. The warehouse receipt has twofold function, that is, it is a contract and a receipt, no? So, dalawa pala yung purpose ng warehouse receipt. Kontrata na siya and at the same time, resibo pa, no? Kasi bakit siya contract? Contract yan sa warehouse man na ayusin niya
o ang keeping of the goods, hindi pwedeng mawala, masira, and it is also a receipt. Bakit receipt? Kasi resibo niya na tinanggap niya yung goods, no? So, very important po yung warehouse receipt. Hanggang ngayon, no, ginagamit pa rin yan. Bill of lading, it is a written acknowledgement of a receipt of goods and agreement to transport them to a specific place and to a named person or to his order. Yan ang bill of lading. Kaya meron tayong batas sa sales na di ba pagka yung goods na binili na sa iyo, the moment na dineliver mo na sa common carrier na magta-transport niyan sa papunta sa customer mo, that is already considered delivered. Why? Kasi wala na sa posisyon ng nagbenta, nasa common carrier na, so that yung liability to deliver the goods in order nasa common carrier na. As far as the seller is concerned, wala na siyang liability sa seller. Okay. So, ito yung Section 51, magkano yung babayaran ng stamp tax on original issue of shares of stocks, no? This is Section 174 ng NIRC ng 1997, pero inamend siya ng train law, no? So, magkano? On every original issue, whether on organization, reorganization, or for any lawful purpose of shares of stocks by any association, company, or corporation, there shall be collected a documentary stamp tax of 2 pesos. Dati po siyang 1 peso, no? Or fractional part thereof, or the value of on the value of such shares of stocks, no? Gusto ko pang anuhan kayo nito ng computation, no? Pero sample, paano kino-compute yung doc stamps na 2 pesos daw or fractional part thereof. Limbawa na lang yung shares of stocks, no, na originally issued. Halimbawa is 100,000, no? 100,000 siya. So, ang par value ng shares of stocks is 100, no? So, may inisyo na 1,000 shares yung company. So, 1,000 shares times 100 is 100,000, no? So, paano mo i-compute yung original issue of shares of stocks? Kulang ito, There shall be collected a documentary stamp tax of 2 pesos for every 200. For every 200 yan. Or fractional part thereof. Kulang tong ating slides, no? For every 200. Kasi wala siyang basis, no? So, ang tama dyan sa under section 50. Section 51 yan ng train law, no? Which is tax code, original issue of shares of stocks. Section original issue of shares of stocks. Section 174, no? Yung Section 51 na yan, sa train law, Section 173 sa National Internal Revenue Code natin, Section 174, stamp tax on original issue of shares of stocks, magkano? 2 pesos on each 200 pesos, no? So, paano gagawin mo? Kunin mo nga yung, yung calculator. Ayun, no? So, yung pinag-usapan natin, 1,000 shares of stocks times 100 is 100,000. Okay. May nanonood na? Meron na. Ilan? Shout out sa mga YouTubers natin na nanonood, ha? Turuan ko kayo turuan ko kayo mag-compute ng doc stamps, no? So, ito. Sa shares of stocks ng
original issue of shares of stocks. Turuan ko lang kayo kasi kung papaano yung iba, sundan nyo na lang itong isang example na to. Original issue of shares of stocks. Sabi natin, for 2 pesos for every 200 or fractional part thereof. So, 2 pesos for every 200. Original issue yan ha. Ang sinasabi natin na basis niya is the par value. So, meron sa example natin, 1,000 shares multiply by 100 na par value equals 100,000. So, magkano yung dog stamps doon sa original issue? Ang gagawin natin, 100,000 divided by 200. Ilang 200 ang meron ang 100,000? So, 100,000 divided by 200 equals 500, no? Equals 500. Diba sabi natin 2 pesos for every 200. So, meron na tayong ilang 200 dito? 500, no? Kasi 100,000 divided by 200. So, 500 multiply natin by 2 pesos. How much is that? 500 times 2 pesos equals 1,000. No? So, anong ibig sabihin nito? For every sa isang 100,000 mo na shares of stocks na in-issued, par value niya, ang babayaran mo is 1,000. No? So, makikita pa ba? Medyo na yun yung mga konti. Ha? Sige. Sige. Kikita? Kita? Ayan. Sige. So, makikita ninyo na yung 2 pesos for every 200, no, na value ng par value natin. Ayan, nakita na? Malinaw. Ha? Malinaw? Yon. So, original issue of shares of stocks, 2 pesos for 200. So, 1,000 shares, no, times 100 na par value, so equals 100,000. So, magkano ang dog stamps dyan? 100,000 divided by 200 natin equals 500, no? So, sa 100,000, 500 siya na 200. So, multiply siya natin ngayon sa 2 pesos, so equals 1,000. So, ang ibig sabihin, ang documentary stamp tax ng original issue of shares of stocks worth 100,000 ay 1,000, no? So, yun po, yun yung ating computation. Okay. So, kaya ko kayo tinuruan doon kasi yung mga susunod natin na discussions, ganun din yung gagawin, no? Dali lang. So, yung mga subsequent na dog stamps, sasabihin na sa inyo na for every amount, yun yung dog stamps na babayaran natin. Okay? So, next natin. Provided daw that in the case of the original issue of shares of stocks without par value, the amount of the dog stamp tax prescribed shall be based upon the actual consideration for the issuance of such shares of stocks. In case na ang dog stamps, no, based halimbawa sa walang par value. Kasi yung kanina, ang par value natin is 100, no, per share. Eh kung walang par value, ang sabi, ano magiging consideration mo? The actual consideration. So halimbawa, walang par value, pero binili din niya ng halimbawa 75,000. So anong gagawin natin? 75,000 divided by 200 multiplied by 2 pesos, no? Kung magkano siya? So halimbawa 75,000 yung walang par value, yun ang actual value niya. Magkano? 75,000 divided by 200 times 2 pesos, 377. No? Bakit? 75,000. Mali. 75,000
divided by 200, no? Equals 375 multiply by 2 pesos pa. No, 750. So, 750 pag 75,000, parang equivalent lang din siya sa 1%, no? Okay. So, next, in the case of stock dividend, no? Kasi sa stock dividend, di ba, mag-i-issue tayo ng stocks as dividendo nila. So, consider pa rin siya na original issuance ng shares of stocks, actual value represented by its share. Halimbawa, nag-declare sila ng dividend. Ang dividend is per share. Halimbawa, sa isang shares of stocks, ang value niya is 250. So, multiply mo yan by the number of shares, and then divided by 200, multiply by 2 pesos. No? Okay, so, yun po yung computation ng dog stamps. No? Okay, next, stamp tax on sales, agreement to sell, memoranda of sales, deliveries or transfer of shares, or certificate of stocks. No? So, magkano naman yung dog stamps dyan? There shall be collected a documentary stamp tax of 1 peso and 50 centavos on each of 200 pesos or fractional part thereof of the par value of such shares of stocks. Kasi ano na to, no? Agreement to sell. Hindi na to original issuance, no? Yung shares of stocks kanina, original issuance, 2 pesos for every 200. Ito, binenta mo na, no? Kasi tingnan nyo ha, ang subject pa rin dito is shares of stocks. Pero, binenta na. So, hindi na siya original issuance of shares of stocks. Magkano na siya? 150. No? Dati siyang 75. So, 150 for every 200 pesos. No? Or fractional part thereof. Okay. Walang question? Wala po, ma'am. Okay? So, kahit po nagdi-discuss tayo ng dog stamps, kasi ito po yung topic natin na live ngayong gabi, pero we still entertain po questions. Ha? May Q&A tayo. Yung question and answers natin po, not necessarily na about dog stamps. No? Sasagutin natin yung mga tanong ninyo kahit po hindi siya related sa dog stamps. No? Itong dinidiscuss natin na topic sa inyo, discussions lang to on the kind of taxes na meron tayo. But ang hindi ibig sabihin na ito lang yung ating i-discuss sa inyo. Ito lang yung sasagutin, ito lang yung pwede yung questions, hindi po ganun, no? So any kind of questions ninyo na patungkol sa taxation, at kaya po nating sagutin, sasagutin po natin. Not only for dog stamps, no? Okay. So wala pa. Wala po. Okay, so provided that only one tax shall be collected on its sale or transfer of stock from one person to another, regardless of whether or not a stock certificate of stock is issued, endorsed, or delivered in pursuance of such sale or transfer. No? So, in the case of stock without par value naman, 50%, no, of the documentary stamp tax paid upon the original issue of said stock. So, pagka no par value, di ba, 50% lang daw ibabayan, di ba kanina 2 pesos. So, 1 peso sa yung no par value. May tanong na ma'am na isa. Ah. Kay Sir Josefino Relien. Good evening po, sir, no? Shout out tayo sa iyo, napaksipag mo, no? Member na ba siya? Parang hindi pa po. Hindi, noon pa yan siya nagsabi na magme-member. Check ko na kay sir, parang wala kanina. Hindi ka pa nag-member, hindi ka nakasama sa tax update kanina. Dapat sumama ka na, no? Sige. Nanonood na rin dito ma'am si Sir Joe Marie de la Paz. Nandiyan na rin. Tapos si Monica Perez. Okay. Si Mary Grace Randrap. Oo, sige na, shout out na tayo kanina, Miss Mary Grace. At si Samantha Prospero. Yung ano na rin natin yan. Alam ko nag-member na din yan eh. Pero bakit wala sila kanina sa live natin na tax update? No? Baka hindi lang sila umatin. Yung mga wala kanina na mga member natin, pwede naman i-send na yung video sa kanila, di ba? No? So, para i-replay na lang ninyo kung may time kayo. No?
Ito na po yung tanong ni Sir Josefino Relian po. Ma'am Elsa, ano po yung doc stamp ng school? School? Opo. Ay, marami po. Depende kung anong dokumento na gagamitin nyo. Pero I was one of the proponent po ng mga doc stamps sa schools. Kasi talagang tinutukan ko yan nung mga late or early 2000. No? Talagang inisa-isa ko yung mga schools na yan and then nag-form kami ng technical working group. Kasi pinapakolekta ko yung mga doc stamps sa certificates. No? Diba ang schools nag-i-issue ng mga diploma, nag-i-issue ng mga certificates pagka may kailangan yung mga estudyante. No? Kolekta ko po talaga yung mga doc stamps at that time. No? Ilang mga schools yun na hawak ko. And then, anong ginawa? Kasi pag bumili sila nung traditional na, yung sample ko kanina, na yung naka-strip lang, no? 15 pesos yung isa. Kasi bawat certificate ngayon, dati 15 pesos, ngayon 30 pesos na sa bawat certificate. No? So, bibili sila nung pandikit na 15 pesos, so dalawang pandikit yan ilalagay sa certificates and then i-cross out mo yan para i-cancel. No? Ibig sabihin, gamit na, hindi pwedeng tanggalin at ilagay na naman sa ibang documents. Ang gagawin mo dyan, i-X mo, and then lagyan mo ng date na kinancel mo na siya. No? So, yun po yung doc stamps na ginagamit ng mga schools. Ilalagay yan sa certificates, sa mga diploma, and the amount ngayon is 30 pesos. No? Pero depende pa yan. Kung halimbawa ang school, may mga contracts siya. So, contracts are also subject to doc stamps. No? Halimbawa, may mga promissory notes siya, nag-loan siya, o kaya kumuha siya ng insurance para sa mga teachers. No? So, yung insurance contract, subject sa doc stamps. Lahat po ng kontrata na meron yung isang schools, magbabayad siya ng doc stamps. No? Okay. Meron pang isa, ma'am, galing naman po kay Ma'am Mary Grace. Okay. Opo. Kasama po ba ang doc stamp sa exemption from taxes ng PESA entities? Hindi po. Walang sinasabi. Na? Although sinasabi ng exemption ng PESA na in lieu of all taxes is exemption. Kaso lang, dito po sa unang provision ng Section 173, no, of the tax code, basahin ko sa inyo. Kasi ito yung Bible natin. No? Ano itong sinasabi? Whenever one party to the taxable document enjoys exemption from the tax herein imposed, meaning sa doc stamps, the other party thereto who is not exempt shall be the one directly liable for the tax. So, halimbawa, yung PESA registered enterprises, hindi siya subject to doc stamps. No? So, pero may document tayo na in-issue yung PESA, halimbawa, deed of sale. Sino ba yung party doon sa deed of sale? One is PESA registered enterprise. So PESA registered enterprise, hindi siya subject. The other party. So kung halimbawa, yung PESA registered enterprise is the seller, yung buyer ang magiging subject sa doc stamps na hindi PESA registered. No? Kasi may mga ruling na tayo ngayon na lahat ng tax. Kasi yung exemption ng PESA nakalagay dyan, all taxes. So, sinabi mong lahat ng tax, kasama yung doc stamps. But, may provision sa doc stamps na if the other party claim exemption, then the other party will pay. No? So, wala nawawala pa rin sa doc stamps. No? So, babayaran pa rin ng doc stamps. Okay? Wala na po, ma'am. Sige. Okay. Next na po tayo. No? May humabol, ma'am, si Sir Relian. Okay. Follow-up question lang po ng doc stamp po sa school regulated. Regulated po ba ang school na mag-doc stamp? At paano po mag-comply ang school sa doc stamp? Yung ibang schools po, pa-provide sila ng metering machine, no? Ina-applyan yun sa BIR, yung metering machine. Ano yun? Yun yung parang cash register machine na isuot mo yung dokumento doon sa ilalim ng metering machine na yan. And then pagka ginanon mo siya, mag-i-stamp na doon, denomination na, limbawa, 15 pesos or 30 pesos. Tatatak na doon, parang sa post office, na tatatak na doon yung price ng doc stamps. Metering machine po ang tawag doon. No?
So, yung mga schools na isa-isa yan sila pinadala noon eh, na alam nila na marami silang pangangailangan, nagpapa-issue sila ng metering machine. No? And then, nire-remit yung proceeds dyan. Pag halimbawa, magkano na yung na-generate ng machine, regularly nire-remit po nila yan sa BIR. Wala na pong question. Okay. No, pero yung school po, subject talaga. Why? Kasi yung schools, ang daming certificates niyan na ini-issue sa mga estudyante. No? Hindi yan nauubos yung mga transcript of records, ang mga diploma, yung mga ibang klaseng certificates. No? Nag-i-issue yan sila. So, subject to doc stamps na 30 pesos po bawat certificates. Actually, sa schools, yun ang pinakamarami. No? Yung mga certificates na yan. Diploma, transcript of records, ano pa? Per page yan per page yan inaano. And then, ano pa na mga klase ng certificates? Aside from transcript at saka diploma. Marami pa. Okay. Sige. Next, stamp tax on bank checks, draft certificates of deposit not bearing interest on other instrument. No? So, magkano? There shall be collected a documentary stamp tax of 3 pesos. Dati siya pong 150. No? 3 pesos. Bakit putol-putol ito? Hindi nilagay kong 3 pesos for every... Ayun sa kasunod. On every original. Saan? Next niya mami yan. May kasunod siya. Wala na eh. Section 55 na eh. Oh. Sa iyo meron? Hindi, iba pa yan. Oh, hindi. So section stamp tax on bank, no? Bank check, draft certificate of deposits not bearing interest. Stamp tax 3 pesos lang. So wala siyang basis, basta sa bawat cheque 3 pesos, no? So tama siya. 3 pesos lang per bank check. So, regardless of the amount, hindi na sinasabi. Basta sa isang cheque, 3 pesos ang binabayad, no, na doc stamps, no? Certificate of deposit not drawing interest. No? So, 3 pesos. Dati siyang 150. Sino nagbabayad nito? Yung bangko. Paano ito rini-remit ng bangko? Milyon-milyon yan sila mag-remit ng doc stamps sa BIR, no? Kasi sa dami ng bank check nila. Rini-remit na nila yan through the form, no, BIR form, yung form 2000. Okay. Stamp tax on all debt instruments, no, sa mga utang. So every original issue of debt instrument, 150 doc stamps on its 200 pesos or fractional part thereof, no? So, sabi dito 150 sa for every 200. Oh, okay. So sabi dito debt instrument. So halimbawa may pautang ka na 500,000. Okay. 500,000 divided by 200. So equals to 2,500 siya na 2,500 siya na 2 pesos, multiply mo siya by 150, no? So sa 500,000, ang doc stamps mo is 3,750. No? August 12 na nagpadala sa Palawan. Sino? Si Josepino. Nagpadala sa akin ng 1,000. Nagdadala talaga yung So member na siya. So bakit hindi siya kasama sa ano? sa Palawan. Hindi siya kasama sa August 12 pa siya. hari, ba't hindi siya napadalhan ng access? Wala sa listahan. Kaya August 12 nagpadala sa Palawan. So hindi niyo siya sinama sa ano? Isang na namin ng video. Okay, so pasensya na po, sir, ha? Pre-recorded. Pre-recorded na lang yung sayo. na-trace up na yung membership mo sa Okay. Sige.
next time we will improve our system, no? Kasi Bago pa lang. bago pa lang nangangapa pa kami no? Kumbaga sa sa trabaho mano-mano lang. Okay. So yun po yung example ko sa inyo na 500,000 yung debt instrument, ang babayaran doon na doc stamps 3,750. Why? Kasi ang gagawin mo doon, 500,000 na debt instrument, utang, divided by 200 mo, multiply by 150. No? So, halimbawa, may fractional part siya na 1 peso, 250 pa rin yun. 150 pa rin yun. No? Okay. May tanong, ma'am. Okay. Galing po kay Ma'am Jennifer Fajardo. Okay. Shout out po, Ma'am Jennifer Fajardo. Opo, ma'am, sino po ang dapat magbayad ng doc stamp sa rental kung walang naka-specify sa contract of lease? Ang lessor ba or ang lessee? Karamihan po dyan ang nagbabayad lessee. Bakit? Kasi the moment mag-issue na ng contract, yung lessor, wala na siya Bibigyan na lang yan sa'yo. Ikaw yung pupunta sa BIR mo pa-register ng business mo. So, karamihan dyan ang nagbabayad lessee. No? Kung wala kayong stipulation. Why? Kasi ikaw yung pupunta sa BIR, hahanapan ka ng contract of lease, pupunta ka sa mayor's permit, hahanapan ka din ng contract of lease. So, karamihan po yung nagbabayad sa actual. Kasi walang agreement yan kung sino magbabayad. It's the lessee. No? Add-on mo na yan doon sa cost ng rental mo. Okay. So, next na po tayo. Shout out doon sa mga nakikinig sa atin, no? Ang daming nating feedback. Tumatawag sila sa telepono, nag-i-email. O hindi ko kayo ma-shout out lahat. Kaya sa lahat ng nanonood sa atin, lahat ng mga YouTubers natin, thank you very much, no? At sisikapin natin na makakapag-update tayo ng mga information, no? Okay. So doon na tayo sa next na stamp tax on all bills of exchange or draft, no? Magkano naman? 60 pesos, dating 30. Na doc stamp on its 200 pesos or fractional part thereof of the face value of any such bill of exchange or draft, no? So, bill of exchange or draft, ganun din. 200 pesos, divide natin by 200 pesos, and then multiply natin by 60 centavos. No? So, mas mura lang ang stamp tax on all bills of exchange or draft. And then, the acceptance naman to of bills of exchange and the others. No? Magkano? Ganun pa rin, 60 centavos for every 200 pesos or fractional part thereof. No? And then stamp tax on foreign bills of exchange and letters of credit, no? So, all foreign bills of exchange and letter of credit, including orders by telegraph or otherwise, for the payment of money issued by express or steamship companies or by any person or persons drawn in but payable out of the Philippines in a set of 3 or more according to the custom of merchants and bankers, no? There shall be collected 60 centavos doc stamps on its 200 pesos or fractional part thereof. 60 centavos pa rin. No? Sa anong basis? 60 centavos for on its 200 pesos or fractional part thereof on the face value. Sa face value po ng bill of exchange. So, ang face value halimbawa, 100,000, then divide it by 200, multiply by 60. No? So, yun po yung babayaran na doc stamps. Okay. Section 59, stamp tax on life insurance policies. May, depende po sa premium na babayaran. No? So, ito yung premium. For the 100,000 but does not exceed 300,000 na insurance, ang babayaran mo is 20 pesos. Pero yung 100,000 below,
no? Exceed 100,000, does not exceed 100,000. So, ibig sabihin, 100,000 and below, exempt, no? Pag exceeding 100,000 na siya, pero hindi siya nag-exceed ng 300,000, yun yung 20 pesos. Dating 10 pesos, no? So, the amount of insurance exceeds 300 but does not exceed 500,000, 50 pesos, dating 25. No? Kaya doble ang doc stamps ngayon. If the amount of insurance exceeds 500,000 but does not exceed 750,000, then the amount payable na doc stamps is 100 pesos. No? Sa insurance naman, exceeding 750 pesos but does not exceed 1 million, 150 pesos. Exceeding 1 million, 200 na, no? 200 pesos. Yun na po yung doc stamps na babayaran. Kaya yung mga insurance companies, malalaki din po yan magbayad ng doc stamps. Sino pa? Yung mga may mga high alay tickets, no? Malalakas din po yan magbayad ng doc stamps kasi per ticket yung binabayaran nila, no? So yun yung mga malalaki ang collection sa doc stamps. No? Kaso lang, itong doc stamps kasi, babayaran to where the taxpayer is registered. So, meron din talagang mga district na halos walang collection sa doc stamps. No? Okay. Dito sa Quezon City, malaki ang collection kasi nandito yung sa Metro Manila, no? Kasi nandito yung PCSO, malakas magbayad yan ng doc stamps. At saka yung insurance, kasi dito sila nagbabayad sa Manila, sa district sa Manila na nandoon yung insurance commission. No? So, malalakas yan magbayad ng doc stamps. Okay? Ma'am, may tanong po kay Ma'am Jennifer Fajardo po ulit. Okay. Ma'am, ano po kayang ruling yun? Kasi po sinasabi sa BIR kung sino daw ang kumikita, siya dapat magbayad ng doc stamp. Siya ang kumikita? Dito sa section 173, ito yung sinasabi lang dito na when one party to the taxable document enjoys exemption, no, from the taxer in imposed, the other party thereto who is not exempt shall be the one directly liable for the tax. So, ibig sabihin, pero sasabihin ko din sa inyo mamaya yung exempt, may mga exempt sa doc stamps, no? At saka yung, siguro yung sinasabi mo na sino ang kumikita siya, kasi ang mga poor, no, hindi pinapabayad ng doc stamps. No? So baka yun yung ibig mo sabihin. Pero, explain natin yan mamaya, no, sa last portion, kung sino yun yung mga exempt. Kasama na doon yung hindi kumikita. Yun yung joke natin na tatlong klase ng tao sa BIR. Sino yun? Yung bulag, hubad, at saka duling. No? Sino yung hubad? Yun yung lahat kita. Sino yung duling? Dalawa ang kita. Sino yung bulag? Yun yung walang kita. No, joke lang yan. Pero titingnan natin yan mamaya. Kasi yung mga walang kita o hindi talaga kumikita na mga poor, hindi po sila magbabayad or exempted sila sa payment of doc stamps. No? Pero depende din yun kung anong klaseng instruments or documents. Okay. So, tax policies on annuities and pre-need plans. Okay. 1 peso na doc stamps on its 200 or fractional part thereof of the premium or installment payment or contract price collected. Ano ito? Ito yung annuities and pre-need plans, no? Mas mahal sila kaysa life insurance. Magkano? 200, 1 peso for every 200 pesos. No? So, mas mahal ito. Okay. On pre-need plans, the documentary stamp tax shall be 40 pesos on its 200 pesos or fractional part thereof of the premium or contribution collected. So, pagka pre-need plans, 40 pesos. Pagka, ano to? Policies or annuities, ito yung 1 peso, no? So, mas mura ang pre-need plan, no? Mas mahal yung annuities. Okay? Stamp tax on certificates, no?
sa certificate of damage or otherwise, and on every other certificate or document issued by any customs officer, marine surveyor, or other person acting as such, and on its certificate issued by a notary public. Ito na yung sa mga affidavit, mga certificate na pinapanotarize, no? So, on its certificate of any description required by law or by rules or regulations of public office, or which is issued for the purpose of giving information or establishing proof of fact. Yung mga affidavit of laws, no? Ang dami niyan. And not otherwise specified therein, there shall be collected a documentary stamp tax of 30 pesos, no? So, yun yung dati na 15 pesos. So, yung pinakita ko kanina sa inyo na nakastrip siya, na yung traditional na may denomination siya na 15 pesos, dalawa nun ang bilhin mo at idikit mo dyan sa certificate mo. Anong gagawin mo pag nadikit na? Lagyan mo yan ng dalawang line and then lagyan mo ng date. Ibig sabihin, kinakancel mo na yung doc stamps para hindi na gamitin ulit sa ibang documents. No? May tanong po ulit, Okay. ma'am, si Sir Josefino. May deadline po ba ang pagbayad ng doc stamp? Yes po. 5th day of the following month after the execution of the documents or the date. Or date of notarization kung walang dates yung document. No? So, 5th day of the following month. Halimbawa, yung document mo, executed siya ng August 1. No? Ang due niyan is September 5. Halimbawa naman, executed siya ng August 31. Ang due pa rin yan is September 5. No? Kasi 5th day of the following month. No? So, yun po yung deadline. Okay. Tuloy? Oh, sige. Sige, tapusin natin tong doc stamps. Ano to eh. Marami-rami din, no? Okay. Next is the stamp tax on warehouse receipts, no? So, on its warehouse receipt for property held in storage in a public or private warehouse or yard for any person other than the proprietor of such warehouse or yard, there shall be collected a documentary stamp tax of 30 pesos, no? A warehouse receipt, parang isang warehouse receipt, 30 pesos po yung doc stamps na babayaran. Provided that no tax shall be collected on its warehouse receipt issued to any one person in any one calendar month covering property, the value of which does not exceed 200 pesos. So, pagka ang value ng property na nailagay doon sa warehouse or laman ng warehouse receipt is 200, exempt na po siya sa doc stamps. Hindi ka na magbabayad. So, yung exceeding 200 pesos lang na laman ng warehouse receipt, yun lang po yung babayaran ng 30 pesos. Okay. Stamp tax on high alay, horse race, tickets, lotto, or other authorized number games. Ito yung sinasabi ko sa inyo na ang lakas magbayad ng doc stamps ng PCSO. Oh, malaki yun pag nagbabayad. Kasi nag-i-issue sila ng mga tickets ng high alay. Oh, lotto. On its, may high alay pa ba ngayon? Parang hindi ko na narinig, no? Pero yung lotto, meron pa. Meron pa ba? Pero ngayon nang tigil sila. Tigil sila dahil sa pandemic. Hindi ko lang alam kung nag-resume. Okay. Okay. Pero pag nag-resume, ito yung babayaran nila na doc stamps. So, right now, wala. So, walang doc stamps, no? Okay. So, on its high alay, horse race ticket, lotto, or other authorized number games, there shall be collected a doc stamps of 20 centavos. Ang dami-dami niyan, yung sa lotto, di ba? Yung binibili sa mga outlets nila, no? So, magkano yun? 20 centavos bawat isa. No? Kaya pag nag-remit ang PCSO ng doc stamps yan, milyon-milyon. Provided that if the cost of the ticket exceed 1 peso, an additional tax of 20 centavos on every 1 peso or fractional part thereof shall be collected. No? So, yung 20 centavos, pinakamababa yon. Pagka ang cost daw ng ticket exceed 1 peso na, 20 centavos on every 1 peso or fractional part thereof. Okay. Stamp tax on bills of lading or receipts, no? Ito yung mga bills of lading na magpapakarga ka ng goods mo, no? 'Di ba may bill of lading 'yan.
on its set of bills of lading or receipts, except charter parties among shipping, no? For any goods, merchandise, or effects shipped from one port or place in the Philippines, except on ferries across rivers or to any foreign port, no? Magkano yung dock stamps? 2 pesos, no? If the value of such goods exceed 100 pesos and does not exceed 1,000 pesos. So, 2 pesos siya for 100 but does not exceeding 1,000, no? And then 20 pesos siya if the value exceed 1,000 pesos. No? So, provided, however, that the freight tickets covering goods, merchandise, or effects carried as accompanied baggage of passengers on land and water carriers primarily engaged in the transportation of passengers are hereby exempt, no? So yung mga passenger exempt, no? Exempt siya. Kasi 'di ba pag sumakay yung mga pasahero may kasamang baggages, no? So exempt po siya sa dock stamps. Stamp tax on proxies, ito yung proxy sa mga voting ng corporations, election, no? On its proxy for voting of any election of officers of any company or association or for any other purpose except proxies issued affecting the affairs of associations or corporations organized for religious, charitable, or literary purposes. There shall be collected a dock stamps of 30 pesos. Kasi itong stamp tax on proxy, parang certificate din to eh. So, magkano yung babayaran niya? 30 pesos din. Okay. Ito na, powers of attorney. No? So, any act, whatever, except acts connected with the collection of claims due for or accruing to the government of the Republic of the Philippines or the government of any province, city, or municipality, stamp tax, documentary stamp tax of 10 pesos. No? 10 pesos. Yun ang babayaran, no? Section 193, tingnan ko muna Section 193, yun yung stamp tax on powers of attorney. Stamp tax on powers of attorney, so tama siya, 10 pesos. 10 pesos, wala siyang sinasabi na based on what. Basta sa isang powers of attorney, 10 pesos yung dock stamps, no? Hindi siya based on face value or whatever. Basta 10 pesos lang po yung nakalagay. Okay. Section 67, stamp tax on leases and other hiring agreements, no? So, on its lease, agreement, memorandum, or contract for hire, use or rent of any lands or tenements, or portions thereof, there shall be collected a dock stamps of 6 pesos for the first 2,000 pesos or fractional part thereof. So, an additional 2 pesos for every 1,000 pesos or fractional part thereof in excess of the first 2,000 pesos for each year of the term of said contract or agreement. Sample. No? Gawa tayo ng computation. No? So, sabi dito, 6 pesos for the first 2,000 pesos or fractional part thereof. Ano to? Lease, no? Or agreement, memoranda. So, halimbawa, yung lease agreement is 10,000 per month, no? Pag nag-compute po tayo ng dock stamp sa documents, yung 10,000 per month na yan, nasa 1-year term, no? For each year of the term of said contract or agreement. So, halimbawa, 10,000 per month, no? Then, nag-umpisa lang siya, halimbawa, na February. So, 11 months lang. So, 11 months natin, multiply by 10,000. So, magkano yung total rental for the year? So, 110,000, no? Kasi 11 months. And then, ang sabi dito, first
2,000 pesos is 6 pesos, no? Okay. So, tanggalin natin yung 2,000 dito sa 110. So, ang matira, 108,000 na lang, no? Kasi yung 2,000 na yan, yung first 2,000 is 6 pesos, no? 6 pesos. Ito yung sa stamp tax on leases. Okay. And then, ang sabi niya, additional 2 pesos for every 1,000 pesos or fractional part thereof. So, yung natira sa atin na 108,000 kasi 110, tinanggalan natin ng 2,000. So, i-divide natin siya ngayon. So, 108,000 divided by, magkano? 1,000. So, magkano yun? 108, no? 108, magkano siya? 2 pesos na lang, no? So, 108 times 2 pesos equals 108 times 2 equals 216, no? 216 plus natin yung 6 dun sa first 2,000 is 222, no? Okay. So, yun po yung stamp tax on leases natin, no? Halimbawa, no? Pakita mo. So, stamp tax on leases natin, halimbawa na lang, sa 11 months, 10,000 a month, no? So, sa 10,000 a month, multiply mo by 11 months, the total is 110,000. So, sabi po sa batas, yung first na 2,000, no? Kita na? First 2,000 is 6 pesos, no? So, tanggalin natin yung 2 pesos doon sa 110,000 na lease na babayaran niya for the whole year. So, meron pang 108,000 na matira. I-divide natin siya by 1,000 kasi for the next 1,000, 2 pesos, no? So, 108,000 divided by 1,000 equals 108, no? Multiply by 2 pesos equals 216. So, we have to add back the 6 pesos doon sa first 2,000. So, ang total na babayaran na doc stamps for 110,000 na stamp tax for leases, no? Yung mga rental is 222 pesos, no? So, mura lang, mababa lang yung payment ng doc stamps, no? Sa ano natin, sa doc stamps on leases, no? Actually, yung payment ng doc stamps, no, mababa lang kung yung transactions mo is maliit lang. Pero kagaya nung sabi ko sa inyo na voluminous na, even sa mga hospitals, no, sa admin office nila, ang daming nanghihingi ng mga certifications na ginagamit sa mga claims, no. So, required din po sila to issue doc stamps. Anong ginagawa nila? Usually, bumibili nila lang sila yung strip na tag 15 pesos. And then, yun na yung pinapabayad nila add-on cost doon sa mga nanghihingi sa kanilang certification. May tanong po galing kay Kiara Ferda. Okay. Yung bang small lending association, may doc stamp po ba yung pinapaloan, secured and unsecured? Yes po, meron. Basta sinabi dito yung loan, wala naman po silang exemption sa documents. No? Kasi basahin ko din mamaya sa inyo ano yung effect pag hindi kayo nagbayad ng doc stamps, no? Kasi walang evidentiary value yung inyong dokumento pag hindi kayo nagbayad ng doc stamps, no? Yung mga lending investors na sinasabi mo, subject din po sila, kailangan silang magbabayad ng doc stamps. No? Okay. Lalo na pag nasa lending kayo and you are expecting na yung mga claims nyo sometimes will go to court, dadalhin nyo sa korte, especially if hindi na nagbabayad yung nangutang sa inyo. So, more so na dapat talaga meron kayong payment for doc stamps. No? Okay. Stamp tax on mortgages, pledges, and deeds of trust. Ito yung mga mortgage. No? Pag nangutang tayo sa mga financing companies, charge nila sa atin yun. No?
Tapos annotate pa nila yan sa Register of Deeds, no? Yung mga mortgages natin ng land. Yun namang mga cars, pinapa-annotate nila yan sa LTO, no? So magkano yung bayad natin diyan? So on every mortgage or pledge of lands, estate or property, real or personal, heritable or movable whatsoever, where the same shall be made as a security for the payment of any definite and certain sum of money lent at the time or previously due and owing or forborne to be paid, being payable and on any conveyance of land, estate, no, or property whatsoever, in trust or to be sold, or otherwise converted into money which shall be unintended only as security. Kaya nga, minortgage mo lang yun eh, kasi security siya dun sa utang mo. Hindi siya talaga binibenta. Either by express stipulation or otherwise, there shall be collected a documentary stamp tax at the following rates, no? So when the amount secured does not exceed 5,000 pesos, no? 40 pesos, no? 40 pesos siya, basta hindi nag-exceed ng 5,000 pesos. Pagkatapos, pag nag-exceed na, on its 5,000 pesos or fractional part thereof, in excess of 5,000 pesos, an additional tax of 20 pesos. So parang yun yung example ko rin kanina, no? So anong kukunin natin? Halimbawa, yung mortgage mo is 500,000, no? So tanggalin mo muna yung 5,000. Kasi yung 5,000, 40 pesos yun, no? So may matira ka ngayon na magkano yung utang natin? 500,000, no? So tanggalin mo yung 5,000. So meron kang 495,000 na matira, no? So on its 5,000 pesos or fractional part thereof, in excess of 5,000 pesos, an additional tax of 20 pesos. Okay. Nangutang ka ng 500,000, no? So tanggalin natin yung 5,000 kasi sa 5,000 ang doc stamps dyan is 40 pesos, no? So meron tayong natira na 495,000. I-divide na naman natin yan by on its 5,000. So i-divide natin yan by 5,000. Magkano? 99. So 99 is 99 na tigpa 5,000, no? So additional tax of 20 pesos, no? So 99 times 20 pesos, 1,980. At idagdag natin yung 40 doon sa first na 5,000. So plus 40. So doon sa 500,000 natin po na inutang, ang doc stamps doon is 2,020. No? Sundan nyo lang yung formula. No? Kasi sa first 5,000, 40 pesos. So tanggalin nyo na yung first 5,000. So yung remaining, i-divide nyo sa 5,000, multiply by 20 pesos. I-add nyo pa rin yung 40. Kasi hindi naman yun kasama. Ibig sabihin, yung first 5,000, mas mataas, mas mahal. No? Okay, so yun po yung computation ng doc stamps on mortgages, no? Pledges. Yung mga nagmo-mortgage tayo ng property, nangungutang. No? Okay. May follow-up lang po kanina. Okay. Ma'am, kahit daw po ba 5,000 yung pinaloan? Yung 5,000, ang bayaran mo, 40 pesos. No? Kung 5,000 yung pinaloan mo, 40 pesos po yung doc stamps. Tapos may tanong pa po, ma'am, kay Sir Josefino. Okay. Ma'am, kahit po wala sa COR nakalagay as tax type na doc stamp, Ay, hindi. mag-comply pa rin po ba ng doc stamp? Usually po, pagka hindi kayo financing company, pagka hindi kayo at walang tax type. Kasi ang nilalagay po talaga sa tax type sa COR nyo na regularly babayaran ninyo yon. Kung halimbawa PCSO kayo, no? So nag-i-issue talaga kayo ng mga ticket, bayaran nyo yon on a monthly basis. BR Form 2,000 ang gagamitin nyo. So may tax type kayo doon. Mga bangko, may tax type din yan na doc stamps. Pero, yung mga nagninegosyo, wala yan silang doc stamps. Why? Kasi occasion lang yung yung doc stamps sa kanila. Pero hindi kayo exempt sa pagbayad ng doc stamps. Kahit wala yan sa COR nyo, kung meron kayong transactions na documents
magbabayad kayo sa doc stamps, no? Kaya nga ang bayad doon, bibilhin nyo na lang yung conventional na 30 pesos, idikit, no? So, hindi na kailangan yan na may tax type pa kayo sa COR, no? Kasi yung mga nagsi-COR talaga, yung mga insurance companies na milyon-milyon na talaga yung binabayad sa doc stamps. At regular silang nag-i-issue. So, ma-open case sila pag hindi sila nagbayad ng doc stamps. Pero doon sa mga walang tax type na doc stamps, every time lang na magkaroon kayo ng taxable na document, saka lang kayo magbabayad. No? Cost ninyo yon sa paggawa ng mga dokumento na yon. No? Question? Okay. So kahit na wala kayong tax type na doc stamps, magbabayad pa rin kayo ng doc stamps on your documents. No? Okay. On any mortgage, may pahabol pa pleads or deed of trust where the same shall be made as a security for the payment of a fluctuating account. Ibig sabihin, hindi fixed, no? Of future advances without fixed limit, no? The documentary stamp tax on such mortgage, pleads or deed of trust shall be computed on the amount actually loaned. Kasi meron tayong mga tinatawag na standby credit, no? So, hindi naman kinukuha kaagad-agad yan nung naglo-loan, standby lang. So it shall be computed on the amount actually loaned or given at the time of the execution of the mortgage, pleads or deed of trust. No? So additional documentary stamp tax shall be paid, which shall be computed on the basis of the amount advanced or loaned at the rates specified above. No? So ano yung specified above? Yun yung 5,000, 40 pesos, and then 20 pesos for the succeeding na, for each 5,000. Okay. Okay. Meron pa, may mga ano pa to, may mga provided pa to no? So, provided however, that if the full amount of the loan or credit granted under the mortgage, pleads or deed of trust shall be computed on the amount actually loaned or given at the time of the execution of the mortgage, pleads or deed of trust, no? So, yun yung ibibigay sa iyo na loan actually granted. Yun yung magiging basis mo for the payment of those stamps. If subsequent advances are made, no? Ito yung mga nabomodify na may mga provisions na may dagdag. No? So, if subsequent advances are made on such mortgage, pleads, or deed of trust, additional doc stamps shall be paid, which shall be computed on the basis of the amount advanced or loaned at the rates specified above. No? So, kasi may mga, iba-iba kasi ang kondisyon ng mortgage no? Merong open, no? Na binibigay yung mga bangko. So, every time na magdagdag sila ng loan, bayad sila ng doc stamps. Okay. Ito, may provided pa ulit. No? Kasi negosyo ito yung mga nagpapautang, promissory notes. Provided, however, that if the full amount of the loan or credit granted under the mortgage, pleads, or deed of trust is specified in such mortgage, pleads, or deed of trust, the documentary stamp tax prescribed in this section shall be paid and computed on the full amount of the loan or credit granted. No? Kasi yung iba hindi fixed, pero padagdag, yung sinasabi ko sa inyo na standby, no, na credit. Bawa, bigyan sila ng credit limit nila na 1 million, pero hindi naman nila nagamit lahat yun. O, halimbawa, nagamit lang nila 300,000. And then, subsequently, nagpadagdag na naman ng 200,000. Pero hindi nila naubos yung full na 1 million. So, doon lang sila sa 500,000. Okay. Ito na. Ito yung pinakamarami. Stamp tax on deed of sale. No? Conveyances. At ang bago po dito sa train law, ito yung donation ng real property. Kasi dati, ang donation po hindi subject sa doc stamps. No? Likewise, sila yun yung transfer taxes, sila ng donor's tax at saka estate tax, wala pong doc stamps yan. Ngayon, yung estate, walang doc stamps, pero yung donors, basta donation ng real property, subject na sa doc stamps. And how much? Parang sa deed of sale din, no? How much? On all conveyances, donations, deeds, instruments, or writings other than grants, patents, or original certificates of adjudication, no? Issued by the government,
whereby any land, tenement, or other realty sold shall be granted, assigned, transferred, donated, or otherwise conveyed to the purchaser or purchasers, or to any other person or persons designated by such purchaser or purchasers, or donee. Donee, ibig sabihin siya yung tatanggap mula sa donor, dun sa nagbigay. Yung donee, siya yung pinagbigyan. There shall be collected a documentary stamp tax at the rates herein below prescribed based on the consideration contracted to be paid for such realty or on its fair market value, determined in accordance with Section 6E of this code, whichever is higher. No? Provided that when one of the contracting parties is the government, the tax herein imposed shall be based on the actual consideration. When the consideration or value received or contracted to be paid for such realty after making proper allowances of any encumbrance does not exceed 1,000 pesos, 15 pesos. No? So, magkano yung rate natin sa mga deed of sales? 15 pesos for every 1,000. No? So, for each additional 1,000 pesos or fractional part thereof in excess of 1,000 pesos of such consideration or value, 15 pesos. Okay. So, para pag may deed of sale kayo, alam nyo paano nyo computein. No? Sa BIR po, pag pumunta kayo, no, mayroon kayong dala na deed of sale nyo, magkano yung doc stamps? Hindi yung mismong nasa amount nyo, ha? Baka magtaka kayo. No? So, ito yon. Kukumputin niya ng examiner, unang-una titingnan magkano yung selling price mo. No? Halimbawa, yung selling price mo is 1 million. No? So, titingnan pa yung fair market value doon sa tax declaration mo kung magkano. Halimbawa, sa fair market value mo per tax declaration, the value of the property, kung halimbawa house and lot yan, yung value ng land at saka yung value ng bahay, halimbawa is 815,000, no? And then, titingnan na ngayon yung zonal value mo. May zonal value po yung BIR. So, zonal value mo halimbawa sa land is 1,000. O, halimbawa yan is 1,000 square meter, no? Times, halimbawa yung zonal value mo is 1,500, no? So, 1,000 times 1,500 equals 1,500,000, no? 1,500,000. So, pag compute po ng deed of sale ninyo, meron kang selling price na 1 million. May fair market value ka na 850,000. May zonal value ka na 1,500,000. Ang kukunin po dyan ng BIR is whichever is higher. No? So, hindi yung selling price mo na 1 million. So, dito sa tatlo, 1 million, 850, 1.5 million. Ano yung higher? The 1,500,000. Okay? So, yun po yung basis ng doc stamps nyo. So, ano sabi? First, 1,000 is 15 pesos. Tapos, pagka subsequent na, so anong gagawin natin dito? 1,500,000 divided by 1,000. So, magkano yan? It's 1,500,000, no? 1,500 multiply by 15 pesos, no? Equals, so 1,500 times 15 equals 22,500, no? Okay. So, equals 22,500 po yung doc stamps sa 1,500,000. Ulitin natin ha. 1,500,000 divided by 1,000 times 15. O, tama. 22,500. Sige. O, ito na. Yung ating computation. So,
Magkano yung selling price natin? 1 million. Yun yung nakalagay sa deed of sale natin pagka pumunta tayo sa BIR. No? So, yung 1 million na yan na deed of sale, titingnan pa yan ng examiner kung magkano yung fair market value. So, how much is the fair market value per tax declaration? 850,000. No? So, yung fair market value natin na 850,000, i-compare mo yan, selling price 1 million, fair market value 850,000. Ngayon, kukumputin pa yan ng examiner ang zonal value. No? Halimbawa, yung binenta mo na lupa is 1,000 square meter. And then the zonal value per square meter is 1,500. So, magkano yung total ng 1,000 multiply by 1,500? 1,500,000. So, ang BIR, hindi yung selling price ang magiging basis mo ngayon. Why? Kasi whichever is higher. And based on the three, no, selling price ka, fair market value, zonal value, the highest is zonal value na 1,500,000. Yan po ngayon yung basis ng pagbayad mo ng doc stamps. No? So, paano kinukompute yung doc stamps? For every 1,000 is 15 pesos. So, anong gagawin natin? 1,500,000 divided by 1,000 equals 1,500 times 15 pesos. So, yung doc stamps na babayaran mo sa deed of sale is 22,500. No? So, yun po. Madali lang, no? Madali lang yung doc stamps. At least you have the idea at saka alam nyo paano i-compute, no? Okay, so next. Okay. So, ito yung mga bagong provisions na sa doc stamps no? So, sabi dito, transfers exempt from donor's tax under Section 101A and B of this code shall be exempt from the tax imposed under this section. Pero yung transactions na donation, pero exemption sa donor's tax, exempt din sa doc stamps, no? Okay, so when it appears that the amount of the doc stamp tax payable has been reduced by an incorrect statement of the consideration in any conveyance, deed, instrument, or writing subject to such tax, the commissioner, provincial, or city treasurer, or other revenue officer shall, from the assessment rolls or other reliable source of information, assess the property of its true market value and collect the proper tax thereon. No? Pero sa BIR ngayon, hindi na to obra Why? Kasi may sarili ng valuation ng BIR. No? Dati, makita mo, may mga valuation na iba. Pero ngayon, zonal value na yung BIR, wala na. Stamp tax on charter parties, no, on similar instrument. Ano itong charter parties? Ito yung list ng mga barko, no? So, on every charter party, contract, or agreement, the charter of any ship, vessel, or steamer, or any letter or memorandum or other writing between the captain, master or owner, or other person acting as agent of any ship, vessel, or steamer, and any other person or persons for or relating to the charter of any such ship, vessel, or steamer yan, hindi steamer, and on any renewal or transfer of such charter, contract, or agreement, letter of, or memorandum, there shall be collected a documentary stamp tax at the following rates, no? So, if the registered gross tonnage, so depende sa laki ng ship, of the ship, vessel, or steamer does not exceed 1,000 tons, no? And the duration of the charter or contract does not exceed 6 months, 1,000 pesos, no? So, 1,000 pesos yung bayad mo na doc stamps. And for each month or fraction of a month in excess of 6 months, an additional tax of 100 pesos shall be paid. So, pagka more than 6 months na, for every month, 100 pesos ang babayaran. Okay. If the gross tonnage exceeds 1,000, so mas malaki, and does not exceed 10,000, and the duration of the charter or contract does not exceed 6 months, then
2,000 pesos. No? So, mas mahal na. And for each month or fraction of a month in excess of 6 months, an additional tax of 200 pesos shall be paid. No? Kasi mas mahal na, mas malaki na yung barko. If the registered gross tonnage exceed 10,000 tons and the duration of the charter or contract does not exceed 6 months, 3,000 pesos. No? For every month or fraction naman, pag more than 6 months na, additional tax of 300 pesos no, shall be paid. Okay. So, yun po yung doc stamps. No? Yun yung, although may mga doc stamps pa yan na iba under the tax code, sinabi ko dito sa inyo, ito lang yung sa under sa train law. Kasi ito yung mga nadagdag. No? So, sa tax code natin, may mga, ano pa dyan, no? Ibang doc stamps na subject. No? Pero, ito ang basahin ko sa inyo yung doc stamps, documents and papers not subject to stamp tax. So, ano ba yung mga documents and papers po na hindi subject sa stamp tax, no? Letter A, policies of insurance or annuities made or granted by a fraternal or beneficiary society, order, association, or cooperative company operated on the lodge system or local cooperation plan and organized and conducted solely by the members thereof for the exclusive benefit of each member and not for profit. No? So ito yung mga policies and insurance company na granted by fraternal organizations. No? Letter B, certificate of oaths administered to any government official on his official capacity. Kasi sabi natin, di ba yung certificates may doc stamps na 30 pesos. Pero pagka government daw, and then oath administered by government official, no? In his official capacity or of acknowledgement by any government official in the performance of his official duties, written appearance in any court, by any government official in his official capacity, certificate of administration of oath to any person as to the authenticity of any paper required to be filed in court by any party, by any person or party thereto, whether the proceedings be civil or criminal, hindi siya subject sa doc stamps. Also, papers and documents filed in courts by or for the national, provincial, city, or municipal government, hindi rin po subject sa doc stamps. Affidavit, ito yung sa mga poor persons. Affidavits of poor persons for the purpose of proving poverty. No? Statement and other compulsory information required of persons or corporations by the rules and regulations of the national, provincial, city, or municipal government, exclusively for statistical purposes, and which are wholly for the use of the bureau or office in which they are filed, and not at the instance or for the use benefit of the person filing them. No? So, hindi po subject. Ano yung magiging subject dito? Ito yung maraming kumukuha sa BIR. Ito yung certificate of tax exemption nila or certificate of non-filing of income tax return. Ito yung mga kumukuha ng scholarship, no? So, in that case, nagbabayad pa rin sila ng doc stamps and that is 30 pesos. So, hindi kasama yan dito sa sinasabi na yung mga affidavit of the poor. Okay. Ano pa? Ano pa? Yung mga exempt. Borrowings and lending of securities executed under the Securities Borrowing and Lending Program of a registered exchange or in accordance with regulations prescribed by the appropriate regulatory authority. So, yung mga sabi natin na lending, maliit lang, ito lang. Ang sabi dito, talagang meron kayong exemption na sinabi yung regulatory agencies. So, do not presume that you are exempt. Pag wala po kami yung hinahawakan na exemption certificate, then you are subject, bayaran nyo na. No? Provided, however, that any borrowing or lending of securities agreement as contemplated hereof shall be duly covered by a master securities borrowing and lending agreement acceptable to the appropriate regulatory authority, and which agreement
is duly registered and approved by the BIR, no? Kaya magiging ano siya, exempt sa doc stamps. Loan agreements or promissory notes, the aggregate of which does not exceed 250,000 pesos. Okay? So, hindi siya nag-exceed ng 250,000 pesos, then it is exempt. No? Sale, barter, or exchange of shares of stocks listed and traded through the local stocks exchange. Diba sabi natin ang deed of sale, magkano ang bayad? 15 pesos for every 1,000. Pero pag sale siya ng shares of stocks na traded sa local stocks exchange, hindi po siya magbabayad ng doc stamps. No? Assignment or transfer of any mortgage, lease, or policy of insurance, or the renewal or continuance of any agreement, contract, charter, or any evidence of obligation or indebtedness. Ito, assignment. Hindi ito yung kanina na sinasabi natin na original na contract. No? So, yung original contract magbabayad, ito assignment na lang, hindi magbabayad. Another is the fixed income and other securities traded in the secondary market or through an exchange. No? So, ito yung mga securities na traded, hindi rin subject sa doc stamps. Derivatives, provided that for purposes of this exemption, repurchase agreement and reverse repurchase agreement shall be treated similarly as derivatives. So, not also subject to doc stamps. Interbranch or interdepartment advances within the same legal entity. No? Ano to? Yung may question kanina doon sa ano natin, yung mga advances ng mga stockholders, kung subject daw ba sa doc stamps. Siyempre subject yun kasi gagawa sila ng instrument, pinautang niya yung company. Ang sinabi dito na hindi subject sa doc stamps, ito yung nasaan na ba banda? Interbranch or interdepartment advances within the same legal entity. So wala naman dito yung stockholder, no? Yung stockholder, siya yung nagpautang sa company. So wala dito. Ito interbranch lang or interdepartmental advances within the same legal entity or within the same corporation. Pag between corporation and its stockholders, iba na yun. Why? Because they are treated as separate entity. No, yung corporation at saka yung stockholder. So subject po sa doc stamps. All forbearances arising from sales or service contracts, including credit and trade receivables, provided that the exemption be limited to those executed by the seller or service provider itself. No? Excuse me. Bank deposit accounts without a fixed term or maturity. No? So, kasi walang fixed term or maturity, hindi subject sa doc stamps. All contracts, deeds, documents, and transactions related to the conduct of the business of the Bangko Sentral ng Pilipinas. So, yung central bank is exempted sa doc stamps. No? Transfer of property pursuant to Section 40 of the National Internal Revenue Code as amended. No? Yung sa mga transfer sa government. No? Interbank call loans with maturity of not more than 7 days to cover deficiency in reserves against deposit liabilities, including those between or among banks and quasi-banks. No? So, they are not subject to documentary stamp tax. Kasi, pagka sinabi mo na doc stamps, mayroong subject. At sinabi ko din sa inyo yung exceptions. Now, let's go to documentary stamp tax returns. May question. May follow-up po kanina si Sir Relien. Okay. Paano daw po pag yung sa school? Kasi yung mga school daw ay regular na nagbibigay ng mga certificate. Bakit po walang tax type na doc stamp sa COR nila? Kasi para hindi sila, ang pag-issue kasi nila ng certificates, hindi fixed, no? Hindi fixed, meron or wala, pero regular sila. Pero para sa akin, dapat meron, no? Kasi, at saka sa school kasi, ang ginagamit ng schools, either na metering machine, so hindi na nila kailangan ng mag-file sa banks, no? Remit na lang nila. May reading po kasi ang ang metering machine kung yun ang ginagamit nila. Kung ang ginagamit naman nila yung traditional, yung didikit lang, kasi binibili yan by 100 pesos na strips
yung 100 pieces, no? Pag bumili ka ng dog stamps, naka-strip yan na 100, isang ganyan, tig 15 yan, no? Bibilhin mo yan. Yung iba bumibili diyan worth 10,000, 20,000, 30,000. Tapos binibenta nila yan ng patingi-tingi doon sa mga estudyante na kukuha ng certificates. So in that case, wala na silang COR. Kasi kung magsi-COR sila, hindi na sila makakabili doon sa strips, mahihirapan sila nang bumagbigay ng tingi-tingi doon sa estudyante o kaya doon sa mga kukuha ng certificates na 15 pesos. Kasi pag strip ang bibilhin mo, wala niyang resibo because the denomination itself is in the face of that strips na 15 pesos. No? So binibili lang yun kasi piniprint yun, may authority, and then sa BAR mo yun bibilhin. No? Kaya yung mga ibang nagbibenta niyan, mga fake yan, no? Na dog stamps. Idikit mo yan doon. May serial number yan. Kaya pag tinignan nyo, may serial number yan. Yung 15 pesos, idikit yan. Kaya yung schools, hindi na sila nagpapalagay ng tax type. Bumibili lang sila ng loose. Loose po ang tawag dyan. Loose na dog stamps. Kasi may hirapan silang magbenta niyan ng patingi-tingi sa estudyante. No? Kaya yun ang binigay sa kanila. O kaya yung metering machine. Okay? Meron pa ma'am galing po kay Miss Aya Pulido. Okay. Ma'am, yung mga advances for working capital ng mga related parties, pag ginawa ng contracts, kailangan na bang i-subject to doc stamp? Dapat po may dog stamp sila. Pero nung sabi natin, yung mga interbranch lang within the same entity, hindi po siya subject. Pero since stockholder na yan, sabi ko sa inyo, treated as separate entity, the corporation and its stockholders are treated as separate entities, so dapat may dog stamps. No? Wala na? Kay Sir Relian po ulit, ma'am. Okay. Ma'am, pwede po ba mag-request kung paano po gamitin ang BIR zonal value? Ang pag-compute po gamit ang BIR zonal value. I-ano mo siya dyan. Ipakita mo yung saan gagamitin, saan yan maghanap ka. Paano gagamitin, saan gagamitin yung zonal value? Meron kang property. Yung property mo, meron yung tax declaration, no? May title yan at saka tax declaration. Pero doon sa title kasi, hindi mo makita kung saan yung location. Kaya ang property talaga, pagkakailangan mo, may partner yan na title at saka tax declaration. Hindi ka tatanggapin ng BIR kung title lang ipakita mo, walang tax deck. Okay? So, anong gagawin mo ngayon sa yung sinasabi mo na saan gagamitin yung zonal value? Papakita mo dyan kung saan gagamitin. Makita ba sa screen? Sample lang. Halimbawa, dito sa Quezon City, paano mo hahanapin? Oh, pakita mo lang sa screen, no? Punta ka sa ng BAR, no? Tingnan mo doon yung zonal value. And then saan yung location, no? Na makikita 'yan doon sa tax declaration mo. So makikita na 'yan doon sa tax declaration mo. So hanapin mo ngayon kung nasaan yung zonal value mo based on the zonal value ng BAR. Ano yung indicator mo? The location, no? Yung location ng property, no? So saan mo siya hanapin? Doon din sa location na ng BAR. Saan ba 'yun? Anong street? Anong barangay, no? So yan po yung zonal values natin. Halimbawa dito sa Quezon City, no? RDO 39 tayo eh. No? So, dito tayo sa East Avenue. So, nasaan yung East Avenue dyan? Barangay Pinyahan. No, tayo. So, yun lang yung sample. Mabagal? May delay po dyan, ma'am. Pero nandyan na sa iyo. Okay. So, halimbawa, RDO 39. Kami dito, no? East Avenue, corner EDSA. So, titingnan mo yan ngayon doon sa zonal value ng BAR, yung valuation ng lupa mo. Ngayon, pag halimbawa binenta mo yan, no? So, binenta mo ng 10 million, pero yung zonal value, 50 million. So, yung zonal value po ang susundin ng BAR. That's why, para sa inyo na, halimbawa,
magkakaroon kayo ng mga transactions na ganyan, dapat alam nyo yung zonal value. Why? Kasi yung iba, ang ginagawa nila na basis for their selling price is the zonal value. Why? Kasi yun yung updated at saka yun na talaga yung value ng property. Kaya yung iba, hindi sila nagpapababa sa zonal value. So magpapababa ka man, ang taxes na babayaran mo sa BIR is based on the zonal value, kaya mataas. That's why, ang ginagawa ng iba, add-on doon sa kanilang selling price, whatever taxes na babayaran. Kasi kung hindi, lugi sila. At saka, mabenta nila yung property nila at a very cheap price. No? So, nasaan na ang RDO 39? And Barangay Pinyahan po yun. Oh, nasaan tayo? So, South Quezon City. Bakit bagong silangan yan? Hindi ma'am, delay lang yun. So doon tayo sa Barangay Pinyahan, no? O yun, Quezon Avenue, East Avenue, magkano? Magkano? 57,000 7,000. ang sa general. Pero yung commercial, 75,000. Dito tayo sa commercial eh. No? So yan po yung zonal value nasa ano yan ang BAR, nasa website, no? Pasok kayo doon sa zonal value. And then tingnan nyo yung address doon sa location of the property, no, sa fair market value, sa assessor. Pagka nakita nyo na, kagaya halimbawa dito sa amin, Quezon Avenue, corner. Quezon Avenue ba tayo? Corner East Avenue? Barangay Meron Pinyahan. pang ganun? Walang ganyan na Quezon Avenue, corner East Avenue. Mali ito. Hindi, Quezon Avenue to, das ma'am baka to, Quezon Avenue to East Avenue. Hindi magkadugtong ang East Avenue at Quezon Avenue, ha? Hindi. Kaya nga mali ito. EDSA, corner East Avenue tayo. No? Walang Quezon Avenue na East Avenue. Mali ito. Wala, hindi magkadugtong kahit tingnan mo sa mapa. No? Pero siguro ano yan, yung EDSA, no? Sa corner EDSA. Aghambi IR Road, ma'am, yung street niya eh. Oh. So, Quezon Avenue siguro, ma'am, hanggang papuntang Huwag ka nang mag-imagine. Sobra na yan. Layo-layo na yan. Kahit sa panaginip mo, walang Quezon Avenue na corner East Avenue, ha? hindi siguro nila na, vicinity. Pero hindi pa rin eh. Kahit vicinity, kalayo-layo ng Quezon Avenue sa East Avenue. Imagine mo na lang, no? Ang layo. Karugtong tayo ng timog, no? At saka EDSA talaga, wala. Okay, so magkano? 57. 57,000. Pero kung commercial, 75,000, no? So yun ang sundin natin, yun ang sundin. Minsan diyan nagkakaroon ng dispute, ha, yung location ng property. Kaya yung iba diyan pinapagawa pa yan ng location plan, no? Sa kagaya halimbawa ito, meron bang East Avenue, corner Quezon Avenue? Layo-layo ng Quezon Avenue sa East Avenue. No, ano yun? Tatalon ka ng pagkalayo-layo? So wala yan. Kaya pagdating na sa location, pinapagawa po talaga ng location plan so that makita sa hahanapan mo doon sa zonal value. So paano po ginagamit yung zonal value? Kahit wala yan sa deed of sale. Halimbawa, gagawa ka ng deed of sale. Ang deed of sale mo napakaliit, no? Instead na 57,000 yung zonal value dito, ginawa mo lang sa deed of sale mo 30,000, no? Pagdating na po sa BIR, zonal value pa rin ang gagamitin. Hindi yung 30,000 mo, no? So, paano naman gagamitin mo yung zonal value? Pag halimbawa, meron kang property, alamin mo kung ano yung zonal value. So that pagdating sa BIR, hindi ka mamangha na ang laki pala ng babayaran na tax. Kasi ang tax based on zonal value, no? So, do not rely on your tax declaration. Kasi sa tax declaration, maliit lang yung value ng property doon. No? Okay. Okay. So, let's now go to the documentary stamp tax return. Sino yung gumagamit ng documentary stamp tax returns? Ito yung mga magbabayad ng doc stamp sa lease, contract, no? Meron ditong tinatawag na one time, no?
Ano to mga one-time transactions? Ito yung mga deed of sale. Yung mga minsan lang, hindi siya recurring. No? Kasi, halimbawa, mayroon kang capital asset, residence mo, nagbenta ka. No? Hindi mo naman talaga negosyo yung magbabuy and sell ng mga properties. So, one-time transaction lang yan. So, ang gagamitin mo na returns sa doc stamps is Form 2000 OT. Ibig sabihin, one-time transactions. No? So, yun ang ipi-fill upan mo, dadalhin mo sa bangko, pero dadaan ka muna sa audit officers. Ito yung in charge ng computation ng one-time transactions. And then, anong gagawin dito sa form na to? Permahan muna nila yan. No? And then, i-compute nila, permahan. Yung iba na marunong na mag-compute, ginagawa na nila pati amount, check na lang ng examiner, and then permahan na lang ng examiner. And then, saka nyo po dadalhin sa bangko. No? So, itong Form 2000 OT sa mga one-time transactions. No? So, nandyan yung rate, and then yung papaano mo siya i-compute. And then, meron tayong doc stamps naman na hindi OT, na hindi one-time transactions. No? Anong oras na ba? 9:55. Pero tapusin natin to kahit na 10 o'clock na. Okay. So, dito po sa one-time transactions no, na 2,000, ilalagay mo dito no, sa line number 1, date of transaction. Sundan nyo na lang itong mga columns na to. Merong mga space for the taxpayer's identification number, no, taxpayer's name. In case na ang taxpayer wala siyang TIN kasi nga one time lang to, bibigyan siya ng TIN ng BIR. No? Anong gagamitin niya na form? 1904. Kasi one time lang, walang tax type. No? And then, pag na-fill upan na niya ito, nakalagay dito yung tax base. No? Ano yung tax base kanina? Yun yung sinasabi natin na the amount. No? Dinidivide natin. Pero hindi kayo mamumroblema dito dahil ang examiner mismo, kukumputin niya to. No? Ang importante lang, alam nyo rin paano i-compute. And then, permahan nyo. And then, dito sa likod, nandito na yung schedules. No? Andyan yung OCT, TCT number, tax declaration number, the location, the lot, classification, the area, fair market value, zonal value, no? Per market value whichever is higher. Okay. And then, nandito rin yung sa shares of stocks, no? So, name of the corporate stock, yung issuing company, the number of shares, the stock certificate number, very important po nagpa-process kami ng stock certificate na walang ng deed of sale, no? Ng shares of stocks, pero walang stock certificate. Hindi po tatanggapin ng BIR. Bakit? Hindi mo alam anong klaseng stock yan ang binenta mo sa dami ng shares of stocks ng corporation. No? Par value of shares of stocks. No? Bakit par value nakalagay dito? Because the basis po ng doc stamps sa shares of stocks is par value. Hindi yung selling price, hindi yung market value, hindi yung book value. No? So, par value based on the stock certificate. Nandiyan yan sa face of the stock certificate. No? Okay, so DST paid upon original issue of shares of stocks. No? And then determination of taxable base for real property is sold. No? Gross selling price, total fair market value, and then others, no? Selling price, taxable base. Yun. Okay, so nandito nakalagay din sa form ang rate, no? The tax rate, how much? Sales, agreement to sell, memoranda of sale, deliveries, or transfer of shares, magkano? 150 for every 200. No? Yun yung sample ko kanina na kinumpute sa inyo. In case of stock without par value, pag without par value, magkano daw siya? 50% of the DST paid on original issue. So, yung original issue is 150, so 0.75 na lang siya. Deeds of sale, conveyances, and donation of real property, 15 pesos for every 1,000. No? So, guidelines. Sino yung mag-file ng BIR Form 2000 OT?
no? It should be filed in triplicate by the person. Sino yon? Yung natural or juridical. When we say natural person, ito yung individual. And when we say juridical person, ito yung partnership or corporation. No? Resident or non-resident, ibig sabihin, pwede rin yung may transactions are the non-resident. No? For donation, sale, barter, exchange, or other onerous disposition of shares of stocks in a domestic corporation, classified as capital asset, not traded in the local stock exchange. Bakit? Kasi, di ba sabi natin kanina, pag traded, exempt sa doc stamps. No? So, every withholding agent, buyer, seller on the sale, transfer, or exchange of real property classified as capital assets. The sale includes pacto de retro sale. No? Nung kumuha ko ng bar exam sa corporation, lumabas to, yung pacto de retro sale sa legal ethics. No? And other forms of conditional sale. Okay. Every withholding agent, buyer, seller on the sale, transfer, or exchange of real property other than capital assets. So every natural or juridical person, resident or non-resident for donation of real property, whenever one party, ito na, to the taxable document enjoys exemption. So the government enjoys exemption. So sino magbabayad? The other party. No? Bawa sa mga low-cost housing. So government yung nag-donate. And then, sino yung magbabayad? Yung tumanggap, no? Yung beneficiary. No? Sila yung magbabayad. The other party who is not exempt shall be the one directly liable for the tax. No? So, yung question kanina, yung PESA registered, exempt. So, sino yung buyer or yung seller? So, sila ang magbabayad ng doc stamps. Okay. Okay. Saan siya ibabayad? When and where to file and pay? The return shall be filed and the tax paid within 5 days. No? So within 5 days after the close of the month when the taxable document was made. Okay. Ginawa mo siya ng August 1. So bayaran mo siya ng September 5. Ginawa mo siya ng August 31. Bayaran mo pa rin siya ng September 5. So yun ang ibig sabihin ng 5th day of the following month. No? Sa RDO or sa Revenue Collection Officer kung saan registered po. No? Saan registered yung seller, transferor, or donor. No? Or is required to be registered where the property is located. No? Pag sale of real property kasi, where the property is located. Hindi kung saan yung registered yung seller. No? Hindi ganon. Sa donation, kung saan registered yung donor. Doon babayaran yung donor's tax. Pero pag capital gains, no, doc stamps ng sale ng property, kung saan located yung property. Ayan. Okay. Ito mga gray area na to. Taxable base, no, shares of stocks, par value. Ito na-explain ko na sa inyo lahat yan. No? Effect of failure to stamp taxable document. Ayaw mo magbayad. Di mo babayaran. Anong effect? No? So the instrument, document, or paper which is required by law to be stamped and which has been signed, issued, accepted, or transferred without being duly stamped shall not be recorded. Okay, yan ang effect. Shall not be recorded, nor shall it, or any copy thereof, or any record of transfer of the same be admitted or used in evidence in any court until the requisite stamp or stamp shall have been affixed thereto and cancelled. Ano ibig sabihin ng cancelled? Yung strip na sinasabi ko sa inyo kanina na may 15 pesos, di ba, bawat certificate 30 pesos. So, dalawang ganun ang ididikit nyo. Ika-cancel nyo yan. Paano i-cancel? You make 2 lines, no? Dalawang line, parang cancel siya, and then lagyan mo ng date. So, yun yung pag-cancel ng doc stamps. Okay? No notary public. Ito pa yung effect pag hindi ka nagbayad ng doc stamps. No notary public or other officer authorized to administer oath shall add his jurat. No? Magpipirma siya as notary public.
or acknowledgement to any document subject to doc stamps unless the proper documentary stamps are affixed thereto and cancelled. Yung jurat yung sinasabi niya na before me, yung mga ganon-ganon, acknowledgement, no? And then affix niya yung signature niya, hindi niya gagawin yun kung hindi babayaran yung doc stamps. No? Penalties, magkano yung penalties? Surcharge of 25% for failure to file any return and pay the amount of tax due, no? Before the due date, no? Filing a return with a person or office other than with whom it is required to be filed. Ito yung mga wrong venue, no? So may 25% surcharge pa rin. Failure to pay the full or part of the amount of the tax shown on the return. Kulang. Failure to pay the deficiency tax within the time prescribed. O nagbayad ng konti, hindi na binayaran yung kulang. So may surcharge siya na 25%. No? 50% naman yung surcharge pag willful neglect to file the return. Di ba, schools ka. Instead na mag-issue ka, talagang ayaw mo, hindi ka issue ng doc stamps, no? So, may 50% na surcharge. Or false or fraudulent return is willfully made. Halimbawa, yung PCSO o halimbawa yung mga bangko, insurance companies, no? Willful talaga na hindi sila nag-file ng doc stamps. So, 50% surcharge. Okay? And then interest at the rate of double the legal interest rate for loans or forbearance. Halimbawa, yung legal interest, halimbawa is 12%. So, double, 24%. Compromise penalty, meron niyang taripa ang BIR as to the compromise penalty based on the basic tax. No? So, yun yung impose. Okay. For purposes of securing the electronic certificate authorizing registration, the following requirements shall be submitted. Ito yung kukuha na ng clearance, no, para sa deed of sale. Mandatory document to which the doc stamp shall be affixed. No? Saan mo ba i-affix yung doc stamp? Sa deed of sale. So, mandatory yun na i-attach mo yung deed of sale once nagbayad ka ng doc stamps. No? Proof of exemption under special laws kung exempted yung seller. No? Proof of payment of doc stamps paid upon the original issue of shares of stocks if applicable. No? Yung sa original issue of shares of stocks. Okay. So, lahat ng background information must be properly filled out. No? Okay, so ano yung mga ilalagay sa returns? For individuals, CPA members, or general professional partnership, taxpayer's identification number, and then the BIR accreditation number. Kung yun ang signatory ng returns, no? Date of issue and date of expiry. So, very particular po talaga sila ngayon sa mga IDs natin na hindi po tatanggapin pag expired na. No? For members of the Philippine Bar or Lawyers, TIN, the attorney's roll number, and then the MCLE, no, ng lawyers. No? And also the BIR accreditation number, date of issue, and date of expiry. No? BIR Form 2018 triplicate copies should be filed for every taxable documents. So, halimbawa, isang seller lang yan. No? Meron siyang 10 na deed of sale na ginawa. Bawat deed of sale na yun, isang BIR Form 2000 OT yun. Hindi yun na isa lang yung gagawin niya. Ilalamp niya doon. Hindi pwede. No? BIR Form 2000 OT, bawat deed of sale, isang form. Okay? The other is itong BIR Form 2000. Ito naman, saan ito ginagamit? Hindi sa one-time transactions na. Halimbawa sa lease contract, so magbabayad ka, yung, or sa mga ibang klase ng doc stamps, yung BIR Form 2000 na yung gagamitin mo, hindi na yung OT. Kasi yung OT for one-time transactions lang yun. No? Meron pang question? Okay. Natulog na sila. Sige. Okay. So, yung monthly stamp tax declarations natin, other than those na one-time transactions, so ito yun, no? So, you have to fill up the background information, and then yung computation ng payable, and then per manyo, and penalties of perjury din to, and then yung details of payment, no? And then ito yung sa likod, ano ba siya?
No? Summary of computation of taxes due for the month. Kasi ito na yung sabi ni Sir kanina na may tax type na doc stamps. No? Kung may tax type ka na doc stamps, ito na yung gagamitin mo, yung BIR Form 2000. Do not use the 2000 OT. No? Kasi bakit ano nakalagay dito? Summary of computation of taxes due for the month. No? Summary, ibig sabihin marami. No? Summary of constructive affixture for the month. No? And then the summary of DST payments, purchases for the month. No? So, yun ang nakadeclare dito. Ang dami. So, ano-ano yung mga doc stamps na ito yung ginagamit. No? BR Form 2000. Ito yung original issue of shares of stocks. Ito yung mga sales agreements. All others na mga mortgages. Ito yung diniscuss ko na isa-isa sa inyo. No? Yung one-time transaction lang, yun yung OT, yung mga deed of sale lang ng land. No? Pero all the rest, mga commercial documents, mortgages, ito na ang BIR Form 2000 yung gagamitin natin. No? So, the same lang yan sila. The deadline is also 5th day of the following month. No? When and where to pay, so the same lang. Ito yung electronic DST system user. So prior to the meron ng electronic na DST, no? Na documentary stamp tax, no? So prior to the enrollment in the DST system, taxpayers availing thereof, whether on the mandatory or optional basis, shall be duly enrolled under the BIR electronic filing and payment system, no? So in paying the DST liabilities, BIR form number 2000 shall be filed and the amount due thereon shall be paid through the EFPS for taxpayers and Philippine Facility of the Bangko Sentral ng Pilipinas for AABs. No? Kaya may special po talaga na way of paying doc stamps. Kasi itong sabi natin na mga cheque sa mga bangko for AABs, accredited agent banks, ang dami po nilang binabayaran ng doc stamps. No? For the month, million po yan. For EFPS taxpayer, the deadline for electronically filing and paying the taxes due thereon, lalo na yung mga banks, no? EFPS sila, halimbawa, shall be in accordance with the provision of existing applicable revenue issuances. And ano yun? Yung rules po natin sa EFPS. Ano ba yung rules natin sa EFPS? Mandatory ang EFPS for the large taxpayers, for those persons na with contracts sa government, no? Mandatory sa kanila yung EFPS. But optional for other taxpayers. No? Ito na yung effect ng failure to stamp taxable document, no? And the penalties. No? Same na. We discussed that. No? Itong required attachment, in case of constructive affixture of doc stamps, photocopy of the document to which the doc stamp shall be affixed. No? And then duly approved tax debit memo if applicable, proof of exemption under special laws if applicable. No? Okay. So all background information must be properly filled up. Okay. So same na. Okay? So may question pa? So doc stamps are very important. Why? Kasi it adds value to your documents. No? At saka hindi lang yun, mandatory po yung doc stamps. Kaya tingnan nyo, punta kayo ng PRC, no? Hindi kayo bibigyan ng mga certificate na hinihingi nyo. May kasama na kaagad na doc stamps binibenta sa atin. Why? Kasi pinapacilitate na nila dahil nga requirements yung affixture ng doc stamps sa certificates. No? Okay? May question pa? Wala na, tulog na. Tulog na sila. So hopefully, nakabigay po tayo sa inyo ng information about the payment at sa computation ng doc stamps at saka yung forms na ginagamit sa doc stamps. No? So, kung regular kayo na nagbabayad, merong doc stamps talaga yung COR nyo, so yung form 2000 ang gagamitin. But for those na mga one-time transactions lang, yung BIR form 2000 OT, yung mga certificates naman, yung conventional na dinidikit, no? Yun yung gagamitin natin. Doon naman sa mga schools na regularly talaga sila voluminous, yung iba diyan nag-a-apply ng metering machines, no? Kasi i-metered mo lang, ilagay mo yung document doon and then i-stamp mo, lumalabas na yung
doc stamps na binabayaran. In that case, may reading po yan, no? Ina-apply yan doon sa collection po ng BAR. No? Yung May tanong na, ma'am. Okay. Ah, kay Sir Relian po, ma'am, sino po ang mag-compute ng fair market value sa property? Examiner. Pero kung pwede rin yung kayong may-ari, no? Bakit? Kasi yung may-ari, yun yung concern niya talaga para sa pricing niya ng kanyang property para naman hindi siya kawawa na magbitaw siya ng price, hindi pala niya alam yung zonal value. It can either be, pero sa karamihan talaga, lower. Oh, so kawawa naman when in fact, kung alam mo yung zonal value ng property mo, nabenta mo siya ng mas mataas or reasonable for the price. Oh? Kaya nung ginagawa po ng mga gustong magbenta ng property, pupunta po yan sa BIR at magpa-compute, no? Kung magkano talaga babayaran. Kaso lang, ang BIR naman ayaw mag-compute kung wala kang dokumento. So anong gagawin mo para alam mo rin i-compute, no? Alam mo paano hanapin yung zonal value sa BIR website and then i-multiply mo yung number o square meter ng property mo doon sa zonal value and then i-add mo yung value ng house, no? Na doon sa tax declaration. Yun yung total value ng property mo. More or less you have the idea, no? Saka pagpunta mo sa BIR, alam mo na rin kung magkano yung babayaran mo. No? Ito, ma'am, galing po kay Ma'am Aya Polido. Okay. Sa advances for working capital agreement, Okay. every time na may additional advances, additional payment for doc stamp, pwede ba na by end of the year na lang magbayad ng doc stamp for any additional advances? Kasi ang rule po kasi natin, 'di ba, advances 'yan, liability, no? So for every liability, 'di ba, dapat may contract 'yan, no? So dapat every time na magbayad siya, nag-additional siya ng funding, dapat may doc stamps, no? Dapat may doc stamps. Kasi or yung sabi mo na end of the month o end of the year, kailan ba in-infuse yung capital, no? So kasi ang basihan natin diyan, there can be disadvantages, no, in terms of granting ng loan or recognition of the liability. Kung i-recognize mo siya lahat at the end of the year, ano yung magiging disadvantage? Disadvantage ng stockholder, no? Kasi ma-recognize lang yung liability niya at the end of the year, hindi yung during the year or the actual date. And papaano mo siya gawa ng document? I-lump sum mo na siya at the end of the year. So yung mga early na advances, pumasok na kasi yung cash mo sa sa libro mo, no? So yung makikita ko lang diyan, baka masilip na nandoon na yung advances mo, no? So dapat nag-accrue na kaagad. Ano bang sabi natin ng deadline sa doc stamps? 5th day of the following month, no? So, nag-infuse ka na ng capital, dapat may documents na yun. Bayaran mo yan 5th day of the following month. No? Or, kung yung ginawa mo naman, sabi mo, ilamp mo at the end of the year, so paano yung gagawin mong document? Isa na lang, nandoon na lahat ng cash na in-infuse na capital. Pero paano yung libro mo na nag-entry ka na ng advances? No? Hindi mo ma-reconcile yung records mo in that case. Magkakaroon ka ng problema sa bookkeeping mo sa recording ng transactions. Kaya ako, I won't advise na i-lump mo siya ng end of the year. No? Maapektuhan yung cash mo. Sabi po ni Ma'am Aya Pulido, parang hindi daw nasusunod yun sa notaryo na dapat may doc stamp bago inauthorize. Ano daw? Parang hindi daw nasusunod yun sa mga notaryo. Ay, yes. Hindi po talaga. Yun nga, ang dami nga nagnonotaryo na mga hindi naman lawyer. No? Ang pumipirma, mga sekretarya, o kaya sa recto. No? Hindi talaga nasusunod sa totoong buhay. Kasi may mga batas talaga na hindi na-implement ng maayos. No? Ito po, ma'am, galing po kay Ma'am Kiara Ferda. Okay. Ma'am, for example, naka-file and pay ka ng doc stamp pero kulang pala ang na-file.
May compromise po ba or surcharge ang interest Yes, meron na na. idagdag Why? o babayaran? Kasi late na yung kulang mo eh. Di ba yung sabi kanina, pag hindi willful yung hindi ka nagbabayad on time, 25% surcharge. No? May interest, ano pa yan, surcharge, interest, at saka compromise. No? Pero based na lang doon sa deficiency. No? So meron. Galing po kay Sir Jericho, ma'am. Jericho, ano? Jericho Almiron. Oh, so bago yan siya? Opo, parang ko lang din. Shout out. Para ngayon lang kita narinig yung pangalan mo. Shout out to Jericho Almiron. Almeron. Sige. Sabi niya, ma'am, yung service contract ba subject to doc stamp? Service contract? Yes po. Subject din po. Kasi kontrata yan eh. No? Kontrata yan. No, mga, di ba sabi, memoranda of agreement, no? Doon siya sa Service contract between contractors daw. meron pong doc stamps yan, no? Hindi lang sinabi, pero ano sabi dito? Subject po yan. Basta lahat ng kontrata subject po sa doc stamps, no? Tingnan niyo na lang kung saan siya magpo-fall na dokumento, pero subject po. Agreements, doon sa sinasabi na sale agreements, no? Kasama po siya doon. Okay. Ano pa? Galing po kay Sir Relien, yung market value po dun sa tax declaration po, hindi po ba yun ang fair market value? Fair market value po yon per tax declaration. Dinalagay din po yan sa report. Pero iba pa yung sa BIR naman, zonal value po ang tawag doon, no? Or fair market value per BIR, no? Pero ang fair market value per BIR, yun po yung zonal value. Wala na po. Okay? So, wala na. We have discussed to you the documentary stamp taxes, no? Yung mga na-discuss natin sa inyo, yun yung bagong rates, no? Under the train law. Kasi tinaasan, halos doble po yung rate ng doc stamps. Okay? So, ang pinaka-controversial lang naman dyan palagi din ginagamit yung doc stamps sa one-time transactions. At saka yung mga under audit, yung mga may tax types po talaga na doc stamps, ito yung mga banks, insurance companies, sa government naman ito yung PCSO, no? Saka yung mga financing companies, no? Meron din sila. Kasi regularly nagbabayad sila talaga ng doc stamps. No? Okay? So wala na? May question si Ma'am Aya yung Okay. sabi po. How to be you po. Ha? How to be you. How to be you. How to view? How to be you. Di ko rin kayang sagutin. Sa totoo lang. No? Hindi ko rin kayang sagutin. Why? Kaya nga yung aking YouTube channel na mga aral ng buhay mula kay Mami Elsa, talaga ini-emphasize ko po doon yung sabi na know yourself. No? Kasi sometimes, yung sarili mo, no, at this point in time, hindi mo rin siya lubos na kilala. Why? Yung sabi ko na, you don't even know yourself. Why? Because you change every moment of your life. Kaya sometimes yung alam natin na tayo yun are only assumptions. No? So, how to be you? Ako rin, tinatanong ko rin yan, how to be you with may makita ako na mga idol ko. Hindi ko rin alam. No? Because life is puzzle eh. Puzzle kasi yung life sa atin eh. Sometimes magising na lang tayo, ganun na tayo. No? Hindi natin alam. No? Kaya ako rin hindi ko pa ma-define kung ano talaga yung sarili ko. No? Kasi sabi ko nga, you keep on changing eh. Bawa, ngayon, gusto ko ganitong bagay. No? Gusto ko tax. Sunod na naman, gusto ko na labor. Gusto ko na yung mga values formation. So, ikaw mismo, you change every moment of your life. No? So, mahirap. At saka sometimes yung tayo na sinasabi, hindi natin kayang i-define. No? Makikita lang tayo ng iba, pero kaya nga yung sign ko sa dapat sa akin, don't follow me, I'm lost too. yung sa akin lang naman,
I-stick na, kung halimbawa obligated na ako, at saka kagaya nito, inumposehan ko. So, talagang gagawin ko kasi sinabi ko na, no? So, gagawin ko. Pero yung mga bagay na minsan ayaw mo na eh. Pero since nag-commit ka, kahit yung ayaw mo na, disiplina mo na yung sarili mo na, tuloy mo pa rin. Sige, nag-commit ka eh. Otherwise, wag kang mag-commit, no? O kaya sinabi mo na, so wag kang susundin mo na. Okay? Thank you anyway. Idol din kita, Miss Aya. Sobrang sipag mo na. At saka kahit saan pumupunta ka, hindi ko na kaya yun. Okay? May question pa, ma'am. Sige. Galing po kay Sir Jericho. Paano daw po mag-process ng application sa tax treaty? Tax treaty, meron po tayong how to claim tax treaty benefits, no? Nasa video po natin. Mag-apply kayo niyan sa ITAD, International Tax Affairs Division, no? May mga forms kayo na fill upan doon. At saka yung tax treaty na yan, ang kailangan dyan before the transactions, no? Ang mangyayari. No? At saka ngayon, sinimplify na nila yung in case of dividend, interest, at saka royalties. Ito yung mga sinasabi natin na mobile income. It follows where the principal or the income earner, no? So, certificate of residency lang ang hinihingi, no? Pero yung all others, mag-apply talaga kayo ng tax treaty application, no? For the availment, no? Application for tax treaty benefits, no? Na availment sa ITAD, International Tax Affairs Division, and then may mga requirements yan sila na ibibigay sa inyo, no? So doon. Meron tayo pong video dyan, pakitingnan mo na lang, no? Sa YouTube channel natin. Natanong niya, ma'am, kung normally daw ba na 60 days yung process ng tax treaty relief application. Dapat hindi, no? Pero since COVID ngayon, no? So hindi pa tayo normal, posible, no? Okay. Wala na pong tanong. Nagte-thank you na lang po si Miss Kiara Ferda tsaka si Miss Malu Sabanate. Thank you daw po. Thank you, God thank you bless. din, Miss Malo, Miss, ano yun? Kiara Ferda. Kiara, no? So, thank you din po sa lahat, Miss Marie Grace, si Miss Ayo Pulido, si Sir Josefino. Josefino Rialen, no? Very active yan. And then, member na natin siya. And then, padala na yan ng video, para sa mga tax updates natin. And then, sino pa yung iba? Si Sir Jericho. Jericho. At saka yung isa si Jo Marie de la Paz. Jo Marie. No? Okay. Sila So, lang, thank you very much. And let's call it a night for this online video streaming po natin ngayon. And hopefully, nakapag-share po tayo ng knowledge sa inyo sa documentary stamp tax. No? Sa mga susunod pa, we wish to bring you more tax updates on the tax training. And our aim in this tax training is for you to have a better tax compliance. No? So sa mga subscribers natin, thank you very much. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe. At saka doon po sa gusto magpa-member po sa atin, you will be paying us 1,000 pesos per year, no? Per year. Ang availment ninyo, meron kayong mga free seminars discounted, no? Para may mga free seminars po talaga para sa mga members at meron din tayong mga paid seminars na mayroon kayo pong discount. No? Okay, so thank you very much and let's call it a night.